రైట్. జగన్ లాస్ట్ క్లాస్ చూసావా వీడియో? హలో. లేదు వెంకట్, కొంచెం టీమ్ లో ఇది ఫైరింగ్ జరిగినాయి. అచ్చా. దానివల్ల ఓకే. ఆ లోడ్ అంతా మా మీద పడిపోయింది. డే నైట్ వర్క్ లోనే అయిపోతుంది. అచ్చా. సో ఛాన్స్ రాలేదు. మీ ఇవాళ కూడా దాంట్లో ఏమైనా వర్కింగ్ లే డే. ఆఫ్ జరుగుతున్నాయా వెంకట్? మా కంపెనీలో లే ఆఫ్స్ ఏం జరుగు అండ్ హైరింగ్ ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయి అంతే రాజశేఖర్. లే ఆఫ్స్ అయితే ప్రస్తుతం ఏం లేవు మరి. బెల్స్ లో భయంకరంగా మాది హైరింగ్ ఫీజ్ తీసేస్తున్నారు. అయిపోయి 6 months స్పాన్ లోన. 6 months అర్థం కాలేదు. ఇది సెకండ్ టైం మా దాంట్లోన. అచ్చా. స్పాన్ 6 months స్పాన్ లో ఇది సెకండ్ టైం. లాస్ట్ సెప్టెంబర్ లో జరిగింది, మళ్ళీ మార్చ్ లో జరిగింది. చాలా లే ఆఫ్స్ అవుతున్నాయి. ఆ, అంటే నిన్న మా మేనేజర్ ఏ చూపిస్తే అంటే ఆల్మోస్ట్ దానే కోడ్ రాస్తుంది. జస్ట్ మన కమాండ్స్ చాలు. ఇంగ్లీష్లో ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తే ప్రాబ్లమ్ సరిపోతుంది అంతే. మ్మ్. నెక్స్ట్ 5 years కష్టం అదేదో రాజశేఖర్. క్లాడ్ అని ఒకటి వస్తుంది, సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. నెక్స్ట్ 5 years కష్టం అంటావా? నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత అయితే అసలుకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కష్టం ఇక. మరి ఏం చేయాలి వెంకట్ మనము? సేల్స్ జాబ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇక. సేల్సా? సేల్స్ కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. కాదంటే ఈ మొత్తం అమ్మాయి హెడ్ కౌంట్ ని పోతలేరు. రీప్లేస్ చేయలేదు కదా? ఏంటి ఏంటి రాజశేఖర్? అంటే మొత్తం నేను హెడ్ ఎంఐఎస్ కౌంట్ ని రిపోర్టింగ్ రీప్లేస్ చేయలేదు పోతానా? కదా? ఇద్దరు ఒకటిసారి మాట్లాడుతారు. కాదు, మొత్తం హెడ్ కౌంట్ ని రీప్లేస్ నేను చేయలేదు ఆపేసి కదా సార్. AI? మొత్తం హెడ్ కౌంట్ రీప్లేస్ చేయకుండా శాలరీ అంటే స్టాగ్నేషన్ అయిపోతుంది రాజశేఖర్. అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు సిఎఫ్డి అని ఒక జాబ్ ఉంటుండే, ఐటీ జాబ్. ఇప్పుడు మనకంటే ఇండస్ట్రీలో ఐటీ జాబ్ ఉంటుంది రాజశేఖర్. అప్పుడు చాలా డిమాండ్ ఉంటుండే. వాళ్ళ హైయెస్ట్ శాలరీస్ ఉన్నాయి వాటిలో అప్పట్లో. ఇప్పటికి వాళ్ళ శాలరీ ఎంత అంతే ఉన్నది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 15 years నుంచి వాళ్ళ శాలరీ పెరగలేదు అసలు. ఓకే. మన పరిస్థితి అంతే. అంటే శాలరీ ఇంతే ఉంటుంది, అంతే పెరగదు ఇక. ఓకే, కానీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి అంతే. రైట్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం కవర్ చేసామంటే, ఐ థింక్ లాస్ట్ క్లాస్ ఐ కవర్డ్ హౌ టు ఫిల్టర్ ది డేటా యూజింగ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. దెన్ డేటా మ్యానిపులేషన్ ఇన్ ది సెన్స్ హౌ టు క్రియేట్ న్యూ కాలమ్స్. వెంకట్, నాకు లాస్ట్ వీడియోలో ఒక డౌట్ ఉంది వెంకట్. నువ్వేం చేస్తావంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేసావంటే ఫస్ట్ ఇది అదే ఒకటి అమౌంట్ ఫీల్డ్ ఉంది, దాని గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఒక డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఫిల్టర్ చేసుకున్నావు, తర్వాత సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు ఏది నెక్స్ట్ లైన్లో. అలా లేకుండా ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఫస్ట్ కండిషనల్ అవుట్పుట్, అక్కడే అది దాన్ని ఇన్నర్ క్వరీగా పెట్టుకొని వచ్చిన అవుట్పుట్ని అవుటర్ క్వరీగా పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా? చేసుకోవచ్చు. అంటే నాకు ఒకసారి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? 2 lines పెట్టావు వెంకట్ నువ్వు. ఫస్ట్ ఏం చేసావంటే ఒక కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు, గ్రేటర్ దాన్ 25,000 అలా ఇచ్చుకొని ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ని స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు. ఆ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు కదా, అది సెకండ్ లైన్లో పెట్టుకున్నావు. 2 lines కాకుండా ఒకటే లైన్లో నాకు రాసుకోవచ్చు. సో రాసుకోవచ్చు కదా? నేను చూపిస్తాను రాజశేఖర్. సో లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఈస్ నేను ఇక్కడ 2 డేటా ఫ్రేమ్స్ లోడ్ చేసాను. ఒకటి లోన్ డేటా, ఒకటి కస్టమర్ డేటా. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ది లోన్ డేటా. ఓకే. ఐ హ్యావ్ దీస్ మెనీ. రికార్డ్ అవుతుంది కదా? రికార్డ్ అవుతుంది రాజశేఖర్. ఓకే, రికార్డ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ అస్యూమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ది డేటా ఫిల్టరింగ్ ఆఫ్ లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్, లెట్స్ సే greater than 10,000, and you want to select only let's assume if you want to select only the customer ID and loan amount, only these 2 columns. Okay. You want to do the both, filter at row level and column level. Okay. Yes. Row level ఎట్లా చేస్తావు రాజశేఖర్? లాక్. కరెక్ట్. లాక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కండిషన్ లాక్లో 2 ఇన్పుట్స్ వేరియబుల్ నేమ్. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటిది? ఫస్ట్ రోస్. కరెక్ట్. కోలన్ ఫస్ట్ కోలన్. ఫస్ట్ మనం రోస్ తీసుకుంటాం కాబట్టి రోస్ ఫిల్టర్ చేయాలి కదా నేను. ఓకే. రోస్ ఏం చేస్తాను, కస్టమర్ ఐడి, లోన్ అమౌంట్ కదా రాజశేఖర్. ఓకే ఫిల్టర్ లోనే. ఓకే లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 25,000. ఓకే. దాని తర్వాత వాట్ కాలమ్స్ యూ వాంట్ లీడ్ రాజశేఖర్? కస్టమర్ ఐడి, లోన్ అమౌంట్. కస్ట్ ఐడి amount, right? AM integer. So that I'm storing it in different data frame called df. Okay. Now when I execute this code, when I print df.head,
వచ్చింది రాశి. You see only those rows with the loan amount greater than 10,000 and only these two columns. వెంకట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు డిఎఫ్ డాట్ హెడ్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో పెట్టుకున్నాం కదా. సో ఈ ఎక్స్ డాట్ లాక్ అనేది ఇది మొత్తం ఒక ఇన్నర్ పార్ట్గా పెట్టుకొని అది హెడ్ లోపల యూజ్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఎన్క్లోజ్ చేసి డాట్ హెడ్ రాసా అనుకో, నాకు ఓన్లీ ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్, బట్ ఐ గెట్ ది టాప్ 5 rows with these conditions. ఓకే 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 ఇలా రాసుకోవచ్చు రాసా. ఓకే 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 వెంకట్. Correct. So and also I taught how to create a new columns and how to create bins. మనం బిన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేద్దాం అది కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీ. అండ్ ప్యారలీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా పంపించాను, రాసే ప్రాక్టీస్ చేసావు అది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద లింక్స్ విచ్ I shared few questions as well in WhatsApp. In separate website, right? No. See, these two are the links. Okay, these two are links for practice. These two are the links for practice. Okay. Additional Okay. questions. Basic filtering, multiple conditions. Just 1 minute, someone. Basic. Okay. Hello. Venkat. So these links are used for practicing pandas. Like if you want to work on some. Yeah, you have given 10 questions, right? So apart That's from what this, you were talking of. Right. Apart from this, I gave this 10 questions for practicing on the data that I've shared. Yeah. Got it. So these are some additional questions. First I'll practice them. Okay. Yeah. First practice these questions, then move on to these links. Okay. I think this will be more than sufficient for practicing, to gain enough experience in pandas. Mm-hmm. So right. There is one more thing which is not required. Functions are part of pandas, is Right. it? Okay. No, the functions are not part of pandas. They are separate topics. I'll come to this later on. Okay. No. Create new function using first I need to teach function first, then I'll come to this thing. So basically this is used when you want to do some multiple what do you call, let's assume Rajshekhar, let's assume Rajshekhar, if you want to take what do you call, apply some row level operations, in the sense if you want to take sine of some value plus cosine, you want to do some multiple operations on a single column or multiple columns. Okay. In that case, there are no direct functions. You have to use functions in that case. Okay. I'll come to this thing, okay, later on. Now let's move on to the joins, okay. So let's assume I have two data sets. One is X data, which is loan data. The other is Y data, which is basically customer level, loan customer information, okay. I'll show you the sample data of X and Y. Y dot head. So this is the sample data of X, which is unique at ID level. The other is the sample data of Y, which is unique at customer level. Now how do I know if it is unique at customer level or not? If it is having primary key. But how do you check, Rajshekhar, in SQL or SAS? Distinct we have, right? Correct. Distinct keyword. And how do you do with that in pandas? Unique. Right, correct. So I'm just checking whether the second data set is unique at customer ID level or not, okay. Length, I'm just checking the length of Y first, then I'm checking length of Y. Length of Y of customer ID. So I'm just what will the output of this query, Rajshekhar? I'll get all the unique values. It will give you the length of customer ID. No. From Y. What will the output of this question? So this query I mean to say. This will give the unique all the unique values, right? Then I'm Correct. counting those unique values.
Oh, okay, okay, okay. Okay. Mm-hmm. If length of this is equal to length of this is basically number of rows. Okay. If number of Mm-hmm. rows is equal to number of unique values in this data set, then basically we can say Mm-hmm. that this is this data Got is it, unique got at it. customer level. Okay. Yeah, 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 got it. Now this data is unique at customer level, correct? And Correct. let's also check whether this data is unique at ID level. Hmm. Before we do this checks before joining, correct? Yes. Length of x, comma, length of Venkat, even if we have duplicates, it will join, right? Like it will it acts join. like one to many, many to Correct. one, There'll or be many to multiple many. duplicates. Yeah. So both data sets are unique at matlab ID level. Okay, this is at unique at ID level and this is unique at customer level. Okay. Now what I'll do the left join. I think you all know joins, right? Do I need to explain them? Yes. What is left? What is right? What is inner? What is outer? We know. I mean, I know. Jagan, if you have any questions, you can ask. No, I'm aware of this joins. Acha, chalega. So just acha. So let's say if you want to do joining of these two tables, okay, x and y, and you want to store it in a different table called z. Z equal to what I'm doing is that pd dot merge. So merge is the function which is used for joining any two tables. Okay. So I'm writing which all tables I need to join. Jagan? XY. Okay. X, comma, Y. XY. Correct. Okay. Now how do I join? Based on the key joining key, Right. Uh, So what is Cust the ID. key on custody, right? customer rate. Correct. Venkat, Uh, let's say in X table I have cust underscore ID. mm-hmm. In Y table I have customer underscore ID. Understood. So do we need to rename? I mean, both in both tables, the joining column would be the same name, or even if it is having different joining key name. So will it work? I'll show you, Rashikar. If they are, let's assume I'll complete this thing first, then I'll move on to that. Your question. Okay. Okay. Mm. Okay. So let's so on equal to left. How I'm joining? Left join, right? Okay. So this is basically my left table, and this is my right table. Correct. Mm. On basis this is how I'm joining is the key which I'm using for joining, and this is what is the Type of join. type of join. Correct. Now Yeah. when I execute this code and print z dot head, if you can see there are additional columns which are getting created over here, Mm. right? City, Yes. gender, ownership, person, education, right? Correct. So these are what you call basically how do you let's say if you want to do the right join, instead of left you need to write right. If you want to do outer join, instead of right you need to write outer. Similarly inner join. Now moving on to your question, Rashika, let's assume there are two different column names, in the sense there are two different there is no similar column name in this two data frame. Mm-hmm. Before moving that, I'll explain you how to rename a column in Pandas. Okay. So let's say if you want to rename column in వెంకట్ ఒక డౌట్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి అండ్ ఐడి రెండు చెక్ చేసుకున్నామన్నారు. ఇప్పుడు రీనేమ్ చేయకుండా మనం జాయిన్ చేయలేమా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కస్టమర్ ఐడి అని ఉంటుంది, ఇంకో టేబుల్ జస్ట్ ఐడి అని ఉంటుంది. చేయొచ్చు అదే నేను రీనేమ్ చేయకుండా చేయలేమా? చేయొచ్చు జగన్. సో చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ నేను ఏదో కాలం రీనేమ్ చేయాలి కదా. నేను లెట్స్ అజ్యూమ్ ఓకే నేనేం చేస్తుంటే కస్టమర్ ఐడిగా రీనేమ్ చేస్తున్నా. దెన్ ఐ విల్ డూ ది జాయినింగ్. ఓకే. Okay. So what I'll do is that I'll replace this customer ID with customer ID or customer space ID. Okay. In that case, how do we do join? Okay. So how do we rename it? Which is that df dot y dot rename. Correct. Y dot rename. Perfect. Y dot rename. And what is the column that I want to rename? First ID. Correct. First. We have to give columns, Venkat. Yes, Rashik. I think let me try without giving columns. I'm not sure. So let's try with giving columns. Even I didn't try it without giving columns before. Okay. So what is the new column name? Let's assume that Customer.
customer underscore ID, Under- yeah. comma in place equal to true. What is in place equal to true? So wherever we have customer ID, I mean that is second column, right? So we are going to place that customer ID in second place. I'm just assuming. Sorry, Rashikar, what you were saying? Let's say first ID is placed in second position, right, in Correct, correct. the data frame. Right. So since we are renaming that column name from cust ID to customer ID, so we are going to place that column position in second. So is So, that true? Rashikar, मतलब partially true. So so in place equal to true. What happens over here is that here I'm not assigning to a new data frame, correct? Here Okay. what I'm doing is that I'm renaming the same data frame. Hmm. I'm not copying it to a new data frame, correct? So when I write Okay. in place equal to true, so what it does is that it will not create a copy. It will change the same data set. Okay. Understand? It will work Yeah, if got you it. don't write in place equal to true. Let me show you how. Let's assume if I don't write in place equal to true, okay? And if I execute this command, you see the column got replaced, right? Customer ID. Hmm. But if I write y dot head, I see it. Hmm. The column name got not actually got Okay. replaced. So it's because you're making the changes, but you're not storing it anywhere. Got it. So when you write in place equal to true, what happens is that it will replace the it will make Source. changes in the Source same. data. Correct. Yeah. It will make changes in the same data frame. Yeah. Sorry, equal. So we have in place, we have access, these options we have, right? Correct. Yes. Now if you see, this column got renamed. జగన్ అర్థమైందా? అర్థమైంది వెంకట్. అదంటే డేటా సెట్లు స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇన్ ప్లేస్ యూస్ చేస్తాం అండ్ రీనేమ్ చేస్తాం కాలమ్స్. Correct. So, right. So this is how you rename the columns in a data frame. Okay. Now, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు if you want to join these two tables, but the column names are different, correct? Now, how do I join? Let's assume I copy this code below. Now, what I do is I write left underscore on, comma, right underscore on, Okay. customer underscore ID. So what the left column is basically the customer ID, and the right column is customer underscore ID, correct? So if the column names are different, you need to write in this way. You need to write left underscore on, right underscore on for joining Mhm. two tables. Okay. Okay. Now you see the same results over here as well. You see some additional columns got created. Gender, person, ownership type, education, Mhm. etc. Okay. Clear how join works? Yes. ఇది చెప్పాను మీకు Yes, జాయిన్ Venkat. లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ అవసరం లేదు కదా? అవసరం లేదు వెంకట్. ఓకే. అవసరం ఉంటుంది. సో సేమ్ సీక్వెల్ గా ఇప్పుడు ఏంటంటే SaaS లో సీక్వెల్ లో డిఫరెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది జాయిన్స్. మర్జ్ కాన్సెప్ట్ అనేది SaaS లో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అనేది వర్క్ అవ్వదు వెంకట్. మెయిన్ టు మెయిన్ వర్క్ అవ్వదా? మర్జ్ కాన్సెప్ట్ SaaS లో. లెట్స్ సే నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడు. నా దగ్గర ఒక టూ డేటా సెట్స్ ఉంది. టూ డేటా సెట్స్ లో ఐడి ఉంది. ఓకే. ఫస్ట్ డేటా సెట్ లో 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకో, 1 1 1 1 1. ఐడి సెకండ్ డేటా సెట్ లో ఒక 3 ఉన్నాయనుకో, 1 1 1 1. ఓకే 1 1 1. ఫస్ట్ డేటా సెట్ లో 5 వన్స్ పెట్టు. ఓకే. మామూలుగా సీక్వెల్ లో లెఫ్ట్ జాయిన్ చేసిన, రైట్ జాయిన్ చేసిన, ఇన్నర్ జాయిన్ చేసిన, అవుటర్ జాయిన్ చేసిన 15 రికార్డ్స్ వస్తాయి. కరెక్ట్. 15 ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే. బట్ SaaS లో అయితే ఓన్లీ 5 వస్తాయి. ఎందుకు 5 వస్తాయి? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 బెట్, ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో కూడా 5 వన్స్ ఇవ్వు సెకండ్ ఐడిలో. సెకండ్ ఐడిలో కూడా 5 వన్స్. ఓకే. సో నీకు సీక్వెల్ జాయిన్లో అయితే కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది, ఏది లెఫ్ట్ అయినా రైట్ అయినా, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ లాగా అవుతుంది ఇక్కడ. అవును.
ఏది లెఫ్ట్లో అయినా రైట్లో అయినా ఇన్నర్లో అయినా దేంట్లో అయినా. అచ్చా కరెక్ట్ ఓకే బట్ SaaS మర్జ్లో అయితే ఇట్ టేక్స్ ది ఫస్ట్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డేటా సెట్ అండ్ ఇట్ మ్యాచెస్ విత్ ది ఫస్ట్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ డేటా సెట్ ఇఫ్ ఇట్ మ్యాచెస్. అచ్చా ఇఫ్ ఇట్ నాట్ డస్ నాట్ మ్యాచెస్ దెన్ లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ డేటా ఫ్రేమ్ కాల్డ్ 1 ఇక్కడ 2 ఉంది లాస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ 2 1 ఉంది. యాక్చువల్గా నీకు SaaS డేటా మర్జ్లో SaaS డేటా స్టెప్ మర్జ్లో అచ్చా సార్ట్ సార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది పక్కా. అవునవును కరెక్ట్ అర్థమైంది నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది కరెక్ట్. సో అందువల్ల ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసి దాని తర్వాత జాయిన్ చేయాలి కదా కరెక్ట్ అర్థమైంది. అవును, అది మ్యాచ్ అయితేనే తీసుకుంటది, లేకపోతే సెకండ్ రికార్డ్కి వెళ్తుంది. అవును తర్వాత చెక్ చేస్తుంది, మ్యాచ్ అవ్వకపోతే తీసుకోదు. థర్డ్ రికార్డ్ మ్యాచ్ అవుతుంది చూడు. అదే సో దిస్ విల్ జాయిన్ సో అండర్స్టూడ్ ఇన్నర్ జాయిన్ అయితే ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ వస్తుంది. గాట్ ఇట్. లెఫ్ట్ జాయిన్ అయితే 3 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ టేబుల్ 5 రికార్డ్ వస్తాయి కదా రాసి గారు. అంటే మ్యాచ్ కేసెస్ చెప్తున్నా నేను. అచ్చా ఓకే అర్థమైందా. మ్యాచ్ కేసెస్. గాట్ ఇట్. కానీ సీక్వెల్లో సీక్వెల్ అండ్ పాండాస్లో కార్టేషియన్ జాయిన్ ఇట్స్ 1 too many. Okay, so you will get for all the scenario if there is 5 ones and 3 ones, okay, you will get 15 for all the joins left, whether it is left సీక్వెల్. సో or ఇక్కడ పైథాన్ మర్జ్లో కూడా సీక్వెల్ లాగానేనా? సేమ్ సీక్వెల్ లాగానే రాజశేఖర్. ఓకే, అందుకని ప్రాక్ SQL యూస్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ వెంకట్ సార్ట్ అవసరం లేదా ఇట్లా జాయిన్ చేసేటప్పుడు? సార్ట్ అవసరం లేదు, సీక్వెల్ లాగా. ఓకే సీక్వెల్ సార్ట్ అవసరం లేదు, జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యు కాల్ దీస్ కండిషన్స్, అంటే రైట్ కండిషన్, లెఫ్ట్ కండిషన్ అండ్ హౌ కండిషన్. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చా ఇక్కడ? రైట్, మల్టిపుల్ కండిషన్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. సూపర్. ఎలా వెంకట్ ఇందులోనే? చెప్తా. ఇంకోటి అలానే వేరు కూడా చెప్పు వెంకట్, వేర్ కండిషన్ కూడా ఎలా పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ? రైట్, అంటే విత్ ఇన్ జాయిన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ వేర్ కండిషన్ కదా. లేదు, ఇప్పుడు ఆన్ కండిషన్ ఒకటే ఇచ్చావు కదా, సో నాకు మల్టిపుల్ ఆన్ కండిషన్స్ ప్లస్ మల్టిపుల్ ఆన్ కండిషన్స్ తర్వాత నాకు ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి డేటాని జాయిన్ అయిన తర్వాత. అవును కరెక్ట్, రైట్ వచ్చేద్దాం. రైట్, సో లెట్స్ అజ్యూమ్ రాజశేఖర్ ఇప్పుడు ఏంటిది నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్. నా దగ్గర డేటా ఉంది, శాంపుల్ డేటా. 1 minute. Let's assume what I'll do. Okay, I'll take the X data set itself. Okay, I'll modify the X data set. X dot head. So this is my original data set, correct? Now what I'll do, let's assume if you want to create a new data set which contains what you call age of the customer. Now how do you calculate the age? Disbursement date, data birth. Birth date. Let's assume we have Do we data. have birth date of birth? Z column ఉంది, Z ఉంది కదా. Z లో we have date of birth. Sorry, Z లో we have date of birth and as well as the disbursement date. Okay. Now let's assume if you want to calculate age of the customer as of disbursement date, అంటే ఆ disbursement date టైంలో కస్టమర్ ఏజ్ ఎంత అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. If I want to store it in different column, then I'll join with my base data frame. Okay. Yes. You understand the concept, right? What I'm trying to do Yes. is that, so basically I can create directly age over here, but since I want to also teach join and multiple condition, so what I'll do is that I want to calculate age as of this loan disbursal date. Okay. I'll create in a new data frame, then I'll join with my Z data frame. Okay. Okay, understood? Jain, అర్థమైందా? అర్థమైంది వెంకట్. చలో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఎలా జాయిన్ చేయాలో. సరే ఎలా ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇప్పుడు ఈ డేటా టైప్ ఏంటి రాజశేఖర్? ఇది కస్టమర్ ఐడి ఇంకా డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సారీ డిస్బర్సల్ డేట్ ఇంకా డేట్ ఆఫ్ బర్త్. డేట్ డేటా టైప్. హౌ డు ఐ ఫైండ్ ది డేటా టైప్స్ ఆఫ్ దీస్ కాలమ్స్? ఇన్ఫో వాడచ్చు, ఆర్ డీ టైప్స్ కూడా వాడచ్చు. Z డాట్ ఇన్ఫో. Scroll over. Okay. If you see the disbursal date is in object format and date of birth is also an object. What is object? It's basically string, correct? So before before you working on any datetime operations, you have to convert into datetime format, correct? Yes. So to convert to datetime format, what I'm doing is that Z. Okay.
I'm replacing in the same column, okay? Z dot dob. Then what I'm doing, pd dot to underscore date time. Then I'm selecting the column which I want to convert into date format, which is basically dob, correct? And format. డేట్ టైం ఎందుకు వెంకట్? జస్ట్ డేట్ ఇవ్వచ్చు కదా. ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది రాజశేఖర్, డే టైం అంటే హలో యూ వాంట్ టు ఇగ్నోర్. అచ్చా ఇక్కడ డే టైం కానీ ఓన్లీ డేట్ కన్వర్ట్ డేట్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది రాజశేఖర్. ఇక్కడ ఓకే, డే టైం ఇచ్చినా కూడా డేటే వస్తుందా? డేట్ వస్తుంది, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఏంటి రాజశేఖర్? వై. ఇక్కడ ఏముంది? ఎంఎం సారీ డిడి వైవై వై, రైట్, ఎంఎంఎం. కరెక్ట్. యా. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే పర్సెంటైల్ డిడి ఎంఎం పర్సెంటైల్ ఎం ఎం పర్సెంటైల్ వై. వై. ఈ ఫార్మాట్స్ ఏంటి? దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. 1 మినిట్, నాకు కూడా అవి గుర్తులేవు. ఈ డేట్ చాలా రకాల ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి రాజశేఖర్ ఇందులో. ఇవి రైట్. సో క్యాపిటల్ వై ఏంటంటే ఇఫ్ ద ఇయర్ ఇస్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, ఇఫ్ మంత్ ఇలా నెంబర్లో ఉంటే ఇలా ఎం, డే పర్సెంటైల్ డి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ టైమ్ పర్సెంటైల్ హెచ్, అవర్ ఉంటే ఇన్ దిస్ వే, మినిట్స్ ఎం, ఎస్. ఇవన్నీ ఏం అవసరం పడదు రాజశేఖర్. మోస్ట్లీ ఏంటంటే వి యూస్ దీస్ 3 ఓన్లీ, ఫస్ట్ 3. అంటే మోస్ట్లీ సమ్టైమ్స్ వి ఆల్సో యూస్ దిస్ పర్సెంటైల్ బి యాజ్ వెల్. అంటే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కానీ నేనైతే ఎప్పుడు డే టైం ఆ టైం ఎప్పుడు వాడలేదు అంత. సో నాకంత ఓకే. సో హియర్ మై డేట్ మూవింగ్ ఆన్ టు పాండాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది నాకు? ఇయర్ కంప్లీట్ ఫార్మాట్లో ఉంది కదా వెంకట్. ఆ విండో క్లోజ్ చేస్తావా, రికార్డింగ్ విండో? సారీ, ఇయర్ కంప్లీట్ ఇయర్ ఫార్మాట్లో ఉంది కదా. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఈజ్ దట్ ఐమ్ రైటింగ్ పర్సెంటైల్ క్యాపిటల్ వై. ఓకే, సిమిలర్లీ మంత్ స్మాల్ ఎం. స్మాల్ వై ఉంటే జస్ట్ 23 అలా వస్తుందా? స్మాల్ వై మీరు డేట్ ఫార్మాట్స్ యూజ్ చేయరా అసలుకి? అంటే ఆల్రెడీ డేట్ టైం ఫార్మాట్లో ఉంటుంది రాజశేఖర్. ఇక్కడ డేటా ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నా కానీ అక్కడ అవసరం లేదు నాకు. అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇన్బిల్డ్ డేటా ఎక్కడ నుంచి డేటా లోడ్ చేస్తాను అక్కడ డేట్ టైం ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఓకే, నాకు తెలిసి స్మాల్ వాయిస్ కాన్సెప్ట్ లేదు కావచ్చు. నేను చెప్తాను రాజశేఖర్, ఓకేనా? నాకు కొంచెం ఓకే, పర్లేదు. ఎందుకంటే నాకు even I am unable to recall. Okay, I'll come to that later. Yeah. So let's assume, okay, now this is how you convert a object into date format. Okay, DOP. ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే నాకు డేటా ఫ్రేమ్లో కొన్ని నాన్సింగ్ ఇవి ఉన్నాయి. సో నేను అప్పుడు ఏం రాయాలి అంటే errors equal to course ఇది ఉంటుంది అన్నమాట. COERC8 ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే COE ఇక్కడ ఏమవుతుంది రాజశేఖర్? లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ నాన్ వాల్యూస్ కానీ లేకపోతే ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ డేట్ ఫార్మాట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ఫార్మాట్, సో దోస్ థింగ్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్. ఓకే, ఇది కండిషన్ ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే sometimes you find null values, sometimes you find NA values. ఇక్కడ NA ఉంది కదా, it is not in this format, so that is the reason you are getting error, okay, while converting. So what I am doing is that I am writing errors equal to course so that it ignores that such data types. Okay, now when I execute this code, spelling తప్పు వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం, నేను స్పెల్లింగ్ కూడా రావట్లేదు. ఇది స్పెల్లింగ్ ఏంటిది? COERC.
కోట్స్లో పెట్టాలేమో. విత్ ఇన్ కోర్స్ పెట్టలే కట్ చేయి. రైట్. సో నౌ వెన్ ఐ ప్రింట్ x.info z.info, sorry, now you see DOB is converted to a date time format. Date time. Correct. Yeah. Now similarly what I'll do, I'll convert dispersal date to also date time format. Okay. Okay. I'm copy pasting dispersal date. Now when I execute this code, if you see, both the columns are converted to a datetime format. Now here on what I'll do is that I want to calculate the age. Rashikar, age ఎలా calculate చేస్తాం? చెప్పు రాజశేఖర్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మైనస్ డిస్బర్స్ డేట్. అర్థం కాదు రాజశేఖర్ రెడ్డి. అన్నిటిని మైనస్ చేస్తే సరిపోతాయి ఆ టూ అంటే వేరియబుల్స్. జనరల్గా చాలా మెథడ్స్ వాడతారు కదా కొందరు. ఏంటిది ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, మంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, మళ్ళీ ఏంటిది మంత్స్లో. మాకు యాక్చువల్గా ఏంటి సీకే అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది వెంకట్. ఓకే. అక్కడ నువ్వు డేస్ లో ఇస్తే డేట్ డిఫరెన్స్ ఇస్తుంది, మంత్స్ లో ఇస్తే మంత్స్ డిఫరెన్స్, వీక్ ఇస్తే వీక్, ఇయర్స్ ఇస్తే ఇయర్స్ డిఫరెన్స్, అట్లా వస్తుంది మాకు. అచ్చా, ఓకే, అర్థమైంది. సో లెట్స్ అస్యూమ్ హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేస్. ఓకే, సో హౌ డు యూ డూ దట్? లెట్స్ అస్యూమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా. డేస్ లో బై డిఫాల్ట్ గా నువ్వు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా ఆ టూ ఫీల్డ్స్ ని. కరెక్ట్, నేను అలానే చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే. అంటే ఆ టూ ఫీల్డ్స్ కి చేస్తే డిస్బర్స్మెంట్ ఓకే, అంటే ఏజ్ వచ్చేసి యాజ్ ఆఫ్ డిస్బర్స్మెంటే కదా. యాజ్ ఆఫ్ డిస్బర్స్మెంట్ డేట్, యాజ్ ఆఫ్ కరెంట్ డేట్ కూడా చెప్తాను జగన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు. ఓకే ఓకే ఓకే. సో లెట్స్ అస్యూమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ dispersal date minus z of DOB dot dt dot days. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రాజశేఖర్, the difference between these two dates are converted to are calculated in terms of what you call in terms of days. ఓ dt డాట్ డేస్ అంటే అదేనా? రైట్. dt అంటే డేట్, డాట్ డేస్. If I print z dot head, if you see a new you see a new column got created in terms of days. ఇక్కడ క్లియరా? dt డాట్ మంత్స్ అంటే మంత్స్ లో వస్తుందా? కాదు, అది రాదు. అంత సింపుల్గా ఉంటే బాగుండేది కదా రాజశేఖర్, అలా లేదు. ఎర్రర్ వస్తుంది. మళ్ళీ బై 30 వేసుకోవాలా? లేదు, అంటే దే ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ వేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మంత్స్ అలా లేదు అసలుకి. అప్పుడు లెట్స్ అస్యూమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది మంత్ డిఫరెన్స్, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే రాజశేఖర్, 1 minute ఫస్ట్ ఇది క్లియరా మీరు? I'll keep this ఓకే. నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ months కదా, years or year months. Okay, so what I'll do is that I'll copy this code. Okay, let me paste it over here. Okay, then ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, నేనేం చేస్తుంటా రాజశేఖర్ ఇక్కడ, what I'm trying to do is that, so let's say if you have two dates, okay, two dates 2024 12, let's assume this is 01, there's 2021 January. Okay, now if you want to calculate number of months difference between 2020, let's say 2025 February వరకు. So what I'll do is that I calculate basically number of years between 2024 to 2025. Any years difference ఉంది? 1 year, correct? Okay, then I'll calculate difference between number of months between this to this. How many number of months I have difference? 1 month, correct? 13. 1 month కదా రాజశేఖర్. Okay. January to February. 1 month Okay. Okay. 1 month. Okay. So then what I'll do is I'll calculate I'll multiply this with 12 and then I'll add 1. So that will equal to 13 months. Okay. కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్. పైథాన్ డైరెక్ట్గా నాకు తెలిసి వరకు అయితే ఏం లేదనుకుంటున్నా తెలిసి, కానీ జనరల్గా అయితే ఇలానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు రాజశేఖర్ ఇక్కడ మేమైతే.
ఓకే. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జనవరి ఇఫ్ యూ టేక్ మార్చ్. నౌ ఎన్ని మంత్స్ డిఫరెన్స్ రాజశేఖర్ దీనికి మార్చ్ ఫిబ్రవరి -1 రెండిటికి కలిపా ఆ రెండింటి కలిపి 11 -1 11 months. అనుకుంటా 11 కరెక్ట్. అంటే 11 మంత్స్. ఇయర్ టు ఇయర్ 12 మంత్స్ కదా. ఓకే, 1 మంత్. దెన్ మార్చ్ టు ఫిబ్రవరి -1 మంత్ వస్తుంది. అప్పుడు నాకు అదే నెట్ 11 మంత్స్ -1. వస్తుంది. కరెక్ట్. ఒక్క నిమిషం రాజశేఖర్, క్లియర్ ఎక్కడ అర్థమైందా? వెంకట్? పూణేలో ఉన్నావా? ఎక్కడ ఉన్నావు? నేను పూణేలో ఉన్నా రాజశేఖర్. జస్ట్ 1 మినిట్. మేడ్ వచ్చింది, మేడ్ తను క్లీన్ చేస్తుంది ఇల్లుని. ఓకే. ఒక్క నిమిషం. హలో, వెంకట్ ఒక్క నిమిషం రాజశేఖర్ క్లీన్ చేస్తుంది సోఫా. పర్లేదు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా రాజశేఖర్? ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఇయర్ డిఫరెన్స్ వేసి దాని తర్వాత మనం అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు పండస్ సో ఇయర్ తో మల్టిప్లికేషన్ 12 చేసేసి తర్వాత మంత్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే. కరెక్ట్. జస్ట్ 1 మినిట్. షీస్ రైట్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే అమ్మ టైం 3:40 అయిందా? అచ్చా. So let's say if I want to extract year from this date, okay, so what I'll do is that dot dt dot year. Now with this you will it will extract the year from the date. Okay, now what I'll do, I'll subtract this minus what? Other table DOB, yeah. Correct. Then I'll multiply with 12. Okay. Then plus and Jagan. Months different. Plus months. Correct. MONTH month. MONTH. Here it is purely ignoring days. Okay. Yeah. Ante here we can get directly right by default using subtract. Sorry. To get year difference, we can directly do subtract 2 dates so that we can get years using dt.days. dt.days ఒకటే ఉంది. ఇయర్స్ అసలు ఏం పని చేయదు. అది ఒక డేస్ ఒకటి వస్తుంది. ఇయర్స్ కాదు, డేస్ వెంకట్. డేస్ వస్తుంది. Days. In terms of days, right? In terms of days, if you want to do in this way, but let's say if you want to go in terms of months, weeks కూడా వస్తుందా వెంకట్? అమ్మా వీక్స్ ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి రాజశేఖర్? నేను చూస్తాను. నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్ట్. నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. నాకు అర్థం కాలే ఏంటి. ఇప్పుడు మనకు dt.year కానీ dt.month కానీ పనిచేయదని చెప్పావు కదా, బట్ ఇక్కడ మనం అదే రాస్తాం కదా. ఇక్కడ ఏంటి అంటే జగన్ ఇక్కడ నేను 2 days సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇయర్ డేస్ రాస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్రతి ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇయర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా, ఈ డేట్ నుంచి ఇయర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా, దెన్ ఐ మల్టిప్లై ఇట్ టు. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ సింటాక్స్ జగన్. ఓకే, గాట్ ఇట్ అర్థమైంది. డేస్ కి అయితే రెండింటికి కామన్ గా రాసుకోవచ్చు, మిగిలిన మాత్రం ప్రతి దానికి ఇవి రాసుకోవాలి మనం, ఇయర్ మంత్ రాసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇట్ న్యూ కాలమ్ కాల్డ్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఏజ్ 2. ఓకే, if you want to calculate in terms of years, you can just ignore this part, but let's say if you want to calculate in terms of months, this is the formula. And let me see. Arey, it was scroll about my laptop. Right, so you can see this number is smaller compared to this number, right? Because this is calculated in terms of months. Clear, right? Yes, Venkat. Similarly, if you want to calculate in terms of years, just ignore this part. And one more thing, if you re-execute this code, this column will get replaced. Correct. Overwrite, yeah. Overwrite. Okay, na? Similar to variables. 21 years, 22 years. Clear? Yes. ఇది కొంచెం డేట్ టైం మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? సరే వెంకట్. ఎందుకంటే డేట్ టైం ఈజీగా మర్చిపోతుంది. నేనే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది ఇందులో. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? లెట్స్ అజ్యూమ్ కరెక్ట్.
Now what I want to do is that I want to create a new data frame which contains only these two columns. Let's assume what you call ID, customer ID, age and age 2. Okay, I want to filter this out. Or else what I'll do, last time changes, and if I want to join these two tables. Let's assume I have data frame called let's assume I have a data frame called Z1. Okay, నేను చేస్తుంటే Z1 కాపీ చేస్తున్నా Z1 లోకి. And one more thing, Okay. మీరు if you want to copy one data frame to different data frame, you use dot copy. ఇంతకుముందు చెప్పాను గుర్తుందా మీకు? If you directly write Z equal to Z1, డేటా ఫ్రేమ్ కాపీ అవ్వదు, ఓన్లీ అడ్రస్ కాపీ అవుతుంది అంతే. అడ్రస్ అంటే స్ట్రక్చరా? జస్ట్ స్ట్రక్చర్ కాపీ అవుతుంది అంతే. ఓకే. If you make any changes in Z1, that will also imply in Z2 as well. అంటే చెప్తా ఒక్క నిమిషం. అప్పుడు చెప్పిన గుర్తుందా? మర్చిపోయాను అనుకుంటా. అప్పుడు కాపీ గుర్తుంది వెంకట్. కాపీ గుర్తుందా? ఏంటి చెప్పు కాపీకి ఇంకా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇఫ్ ఐ రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ Z1 ఈక్వల్ టు Z డాట్ కాపీ? నాకు కాపీ గుర్తుంది, బట్ చెప్తాను చూడు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నీ దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంది, ఓకేనా? ఓకే. సో టేబుల్ T1 ఉంది. సెలెక్ట్ టేబుల్ T1, క్రియేట్ టేబుల్ T1 యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ T. సో అక్కడ కాపీ అనేది ఆ విధంగా వర్క్ అవుతుంది. నేనేం చేస్తున్నానంటే T అనే టేబుల్ని ఏదైతే డేటా ఉందో దాన్ని T1గా ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, బ్యాకప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా T1గా. సో కాపీ అనేది అలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ Z1 ఈక్వల్ టు Z అనేది ఓన్లీ ఇప్పుడు టీలో ఉన్న కాలమ్స్ వాటి డేటా టైప్స్ T1గా క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ డేటా అనేది ఏమి ఉండదు, అందులో ఎంటీ ఉంటుంది, అంతేనా? అది కాదు రాజశేఖర్, 1 minute చెప్తా. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి x ఈక్వల్ టు 2 రాసామనుకో రాజశేఖర్, ఏమవుతుంది? ఒక మెమరీలో 2 స్టోర్ అవుతుంది, దాని అడ్రస్ విల్ బి x, కరెక్ట్? X is nothing but its address. It's not a it is not carrying any value. It is just represent. It is pointing out to a value. Okay. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ రైట్ డేటా ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ CSV ఫైల్ నుంచి ఒక డేటా ఫ్రేమ్ లోడ్ చేస్తాం అనుకో. ఓకే, ఈ డేటా ఒక మెమరీలో ఒక డేటా ఫ్రేమ్ స్టోర్ అవుతుంది, అండ్ DF అనే ఇట్స్ జస్ట్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ డేటా ఫ్రేమ్. ఓకే, నౌ వెన్ యూ రైట్ DF2 ఈక్వల్ టు DF, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే you'll add one more address to DF2. Sorry, you'll add one more address to the same data frame. So if you make any changes to DF2, it will also reflect to DF, and vice versa. If you make any changes to DF, it will also reflect in DF2 as well. అర్థమైందా జగన్? అర్థమైంది. అంటే ఇప్పుడు వెంకట్, అప్పుడు అంటే సపరేట్ కాపీ కాదు, ఏమంటే లైక్ టేబుల్ కి సేమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ తో సేమ్ టేబుల్ కి మనం లింక్ చేసుకున్నాం. దీంట్లో చేంజెస్ చేసిన దాంట్లో వస్తుంది, దాంట్లో చేంజ్ చేసిన దీంట్లో వస్తుంది. బట్ కాపీ యూజ్ చేస్తే ఎస్, ఇన్ కేస్ మనం కాపీ యూజ్ చేస్తే మనం చేంజెస్ చేసిన దాంట్లో కాపీ తర్వాత Z1 ఈక్వల్స్ టు Z డాట్ కాపీ అంటే ఆ Z లో ఏమైనా Z1 లో చేంజెస్ చేస్తే Z లో అవ్వదు, Z or Z అందులో అవ్వదు. Right? Correct. If you write df2 dot copy, yes, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? It is replicating the entire memory. more or less alias name ఇస్తున్నాం మనం అంతే. ఇక్కడ alias ఒక అడ్రస్ కి ఇక్కడ ఏంటంటే alias, it's similar to alias. yes, okay, అర్థమైందా? క్లియర్? yes వెంకట్. Right, so next. Right, so what I'm doing, I'm copying it to new data frame Z1. Okay, right. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే Z1 నుంచి if I want to take two columns called age and age1, age and age2. Okay, if I want to take these two columns and I want to join it in X లో మనకి ఏజ్ కాలమ్ లేదు. ఇఫ్ యూ కెన్ రీకాల్, X is my original data frame. హలో ఉన్నారా? అవును వెంకట్. సో నేనేమంటా అంటే ఎక్స్ అనేది మన ఒరిజినల్ డేటా ఫ్రేమ్. ఇఫ్ యూ కెన్ రీకాల్, ఎక్స్ అనే ఒరిజినల్ డేటా ఫ్రేమ్ గుర్తుందా అసలు? ఉంది. ఓకే,
X is my original CSV data frame. file read. Correct. So X is my original data frame and Z is the modified data frame which I added two columns called age and age 2. Okay. Now what I'm trying to do is that I want to join these two data sets based on two IDs, ID and customer ID, and I want to bring only these two columns, age and age 2. Okay. So this is my objective. Just think for 2 minutes. What could be the solution? Well, I don't know. I'll just try it out. What could be the possible answer? I'll show you ఇంకోసారి చెప్పు. నాకు ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే రాజశేఖర్ జగన్ నా 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి జగన్ ఓకేనా ఎక్స్ అనే టేబుల్ ఉంది ఇట్ కంటైన్స్ దీస్ కాలమ్స్ ఓకే అండ్ Z1 ఒక టేబుల్ ఉంది ఓకేనా ఇట్ కంటైన్స్ దీస్ కాలమ్స్ ఏజ్ అండ్ ఏజ్ 2 ఓకే now what I want to do is that I want to join X and Z on ID and customer ID both the columns ఓకే and I want to bring only these two columns age and age 2. ఓకే అక్కడ జాయిన్ సింటాక్స్ దగ్గరికి వెళ్తావా 1 minute వెళ్తాను ఆన్లైన్ చూడకది పర్లేదు మేము ట్రై చేస్తాము అచ్చా ట్రై చెప్తా చూడు 1 minute ఒక నిమిషం నేను జాయిన్ కాపీ చేస్తాను కోడ్ జాయిన్ ఎక్కడ ఉంది రైట్ దిస్ ఇస్ ది కోడ్ రైట్ దట్ ఈస్ రీనేమ్ సారీ రీనేమ్ కాదు రాజశేఖర్ జార్జియా ఓకే జాయిన్ let's assume if I'm creating a new data frame called df2 okay లాగ్ ఉంది ఓకే ఓకే లాగ్ ఉందా సో ఓకే pd డాట్ merge x z1 x z1 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 ఏనా అది z1 కదా z1 రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే z1 x ఇచ్చేసాయి వెంకట్ z1 x ఓకే z1 x రైట్ z1 x లెఫ్ట్ టేబుల్ లో మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ లో కస్టమర్ ఐడి ఇచ్చేసాయి I want to join two columns ID and customer ID చెప్తా ఓకే లెఫ్ట్ ఆన్ సో లెఫ్ట్ ఆన్ కస్టమర్ ఐడి ఓకే కస్టమర్ ఐడి మొత్తం ఇచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే లెఫ్ట్ టేబుల్ లో మనకు కస్టమర్ ఐడి కదా ఉండేది అచ్చా లెఫ్ట్ లో కస్టమర్ ఐడి కాదు కస్టమర్ ఐడి ఉంది కస్టమర్ ఉంది రాజశేఖర్ z1 లో కస్ట్ ఐడియా ఓకే కస్ట్ ఐడి y లో కస్టమర్ ఐడి ఆన్ ఇచ్చేసే వెంకట్ ఆన్ ఇచ్చేసి కస్ట్ ఐడి ఓకే అండ్ కస్ట్ ఐడి రైట్ అండ్ ఐడి ఆన్ ఈక్వల్ టు ఐడి అక్కడ లెఫ్ట్ పెట్టేసాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి 2 కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏజ్ 1 కదా కాదు ఏంటంటే నాకు Z లో అన్ని కాలమ్స్ కావాలి రాజశేఖర్ కానీ Z లో ఐ వాంట్ టు నీడ్ X is my left data frame okay and X లో I want to add these two columns age and age 2 బస్ ఇవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మరైతే ఇది పైది X నేను Z1 అనుకున్నా పైది Z1 కిందిది X పైది Z1 కదా కిందిది X కదా సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇది కదా Z1 x ఓకే హౌ లెఫ్ట్ ఇంకా మొత్తం వస్తాయి కదా లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ నుంచి ఇప్పుడు రైట్ వాడాలి కదా అన్ని మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు మనం రైట్ వాడాలి అండ్ ఇప్పుడైతే అన్ని వస్తాయి కాకపోతే మనం రిటైన్ రెండు ఈ జాయిన్ లో మనం రైట్ టేబుల్ నుంచి లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ రిటైన్ చేసుకోవాలి ఏజ్ మంత్స్ ఏజ్ ఇయర్స్ మనం దాని పక్కన కామా పెట్టుకొని కోడ్స్ లో 2 కాలమ్స్ రాసుకుంటారు ఇంకా డాట్ పెట్టేసి బ్రాకెట్స్ లో లాస్ట్ లోన వెంకట్ రైట్ జాయిన్ ఎలా అవుతుంది వెంకట్ లెఫ్ట్ టేబుల్ లో నీకు అన్ని కావాలంటే లెఫ్ట్ టేబుల్ మనకి Z1 కదా కాదు నాకు నీ క్వశ్చన్ అర్థం రాజశేఖర్ నేను చెప్తాను 1 minute సో దిస్ ఈస్ మై లెఫ్ట్ టేబుల్ ఓకే రాజశేఖర్ నా X అనేది బేస్ టేబుల్ ఓకే ఇందులో ఐ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ 2 కాలమ్స్ ఏజ్ అండ్ ఏజ్ 2 X మనం అక్కడ Z1 x ఇచ్చాము అవును ఇందులో యాడ్ చేయాలి రాజశేఖర్ నేను X లో యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను X లో యాడ్ చేయాలి అవి రెండు రైట్ ఓకే X లో if I want to add these 2 columns how do I do that okay and I want to bring only these 2 columns ఇప్పుడు రాశికి ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే అన్ని కాలమ్స్ వచ్చేస్తాయి నాకు అవును బట్ I want to bring only 2 అక్కడ columns Z ఆఫ్ అని అక్కడ Z1 అక్కడ బ్రాకెట్ ఇచ్చుకొని స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ పెట్టుకోవచ్చా కరెక్ట్ ఎలా రాయాలి డాట్ రావచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో వాడచ్చు okay what all columns I require
ఏజ్ ఏజ్ 2 ఇంకా ఐడి కాలమ్స్ కూడా తీసుకురావాలి, లేకపోతే ఎందుకంటే ఎర్రర్ వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకే, సో జగన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్. ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ జాయినింగ్ విత్ మై డేటా ఫ్రేమ్ కాల్డ్ ఎక్స్. జగన్ అర్థమైందా? ఎస్ వెంకట్, అర్థమైంది. Okay, now if you want to take two, if you want to join based on two columns, okay, you just need to write comma and within square brackets. వెంకట్, ఇంకొకటి మనకు 2 టేబుల్స్ లో సేమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అది ఎలా ఇస్తుంది అవుట్పుట్ లో? ఏ డాట్ అని ఆ విధంగా ఇస్తుందా, లేకపోతే అండర్ ఏ అనేది ఇస్తుందా లాస్ట్ లో? చెప్తా రాశేఖర్. లెట్స్ అజ్యూమ్ అడిషనల్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ వన్ మోర్ కాలమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏజ్ ఇందులో లేదు, ఏజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, let's say if I want to add one more column called city. City is already there in this table, correct? City ledanu, city ledu. Let's say loan status. Okay, loan status already is available in this table. Okay, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఇట్ విల్ క్రియేట్ 2 కాలమ్స్, లోన్ స్టేటస్ 1, లోన్ స్టేటస్ 2, ఎక్స్ కామా లోన్ స్టేటస్ వై. చూపిస్తే ఎలా అవుతుందో. Now when I execute this code, now when I write df.head, sorry df2, ఇప్పుడు లోన్ స్టేటస్ వై కూడా వచ్చింది, లోన్ స్టేటస్ అదేంటి మనం సెలెక్ట్ చేసిన 6 ఫీల్డ్సే కదా వెంకట్? 1 2 3 4 5 ఫీల్డ్స్. 7 1 2 7 3 4 5 కదా? ఓ 5, ఓకే ఓకే, 5. అదే రాజశేఖర్, అర్థమైంది. ఏ జాజిటీస్ వచ్చింది? ఓకేనా, నో అడిషన్ లేదు, ఏం నాకు ఏజ్ 2. లోన్ స్టేటస్ ఏమైందంటే లోన్ స్టేటస్ దిస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్, దిస్ వన్ మోర్ కాలమ్ కాల్ సేమ్ లోన్ స్టేటస్, కరెక్ట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ యాడ్ ఎక్స్ టు ది ఒరిజినల్ లోన్ స్టేటస్ ఎక్స్. ఓకే, అండ్ ఏదైతే కాలమ్ జాయిన్ అవుతుందో దానికి వై వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, క్లియరా? బై డిఫాల్ట్ గా XY ఇస్తుంది. XY ఇస్తుంది, కరెక్ట్. ఓకే, మళ్ళీ ఏదైనా రినేమ్ వేసుకోవచ్చు, రినేమ్ ఇలా వేయచ్చు. ఓకే జగన్ క్లియరా? ఎస్ వెంకట్, క్లియర్. సో ఇంకేం? అంటే ఒక్క నిమిషం ఆ సింటాక్స్ దగ్గరికి వెళ్తావు కిందిగా. ఇదే సింటాక్స్ రాజశేఖర్. ఓకే ఓకే, I'll share this notebook anyways. ఓకే, ఇంకొకటి వెంకట్, మనము ఓకే కస్ట్ ఐడి ఇది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు సేమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఆన్ క్లాస్లో డైరెక్ట్ బోత్ టేబుల్స్లో ఉన్న ఐడి కస్ట్ ఐడి డిరైవ్ చేసుకున్నాము. కరెక్ట్. సో నాకు ఇప్పుడు XZ1లో నాకు డిఫరెంట్గా ఉంటే అప్పుడు ఎలా చేస్తాము? రైట్, సూపర్. లెట్స్ అజ్యూమ్, లెట్ మీ రీనేమ్ ది కాలమ్ ఫస్ట్. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ లేదు, జస్ట్ సింటాక్స్ పెట్టేసే పర్లేదు, మళ్ళీ రీనేమ్. లెఫ్ట్ అండర్, లెట్స్ అజ్యూమ్ left underscore on comma right underscore on. ఓకే, సేమ్ కాలమ్ అండ్ ఇవేం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, అండ్ ఆపరేటర్. ఓకే 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 ఓకే. ఇప్పుడు కొంచెం సింటాక్స్ కష్టంగా అనిపిస్తుంది రాజశేఖర్, ఇక్కడ మళ్ళీ అలవాటు అయితే ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ టైం. అంటే సిమిలర్లీ శాస్త్రంలో నాకు చాలా అంటే ఫస్ట్లో కొంచెం కష్టం అనిపించింది, దాని తర్వాత అదే. ఓకే, క్లియరా? వెంకట, ఇప్పుడు ఆన్ ఈక్వల్స్ రెండోది రాసాము, రెండిట్లో సేమ్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ డిఫరెంట్ ఉంటే రైట్ పెట్టుకుని అది ఏది అంటే కస్టమర్ ఐడి ఆ పొజిషన్ లో ఉందో దాన్ని జాయిన్ చేసుకుంటుంది. కస్ట్ ఐడి దగ్గర కస్టమర్ ఐడి దగ్గర జస్ట్ -ID అలా ఏమన్నా ఉంటాయి, సో అది తీసేసుకుంటుంది. ఓకే ఓకే. ఇఫ్ దేర్ 2 కాలమ్ నేమ్స్ ఆర్ సేమ్, ఆన్ రాసి సరిపోతుంది, లెఫ్ట్ ఆన్ రైట్ అని అవసరం లేదు. ఇఫ్ ది 2 ఆర్ డిఫరెంట్ ఓన్లీ దెన్ యూ హావ్ టు మెన్షన్ దీస్ కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే. సో రైట్, ఇందులో జాయిన్స్ ఇంకేమన్నా ఇందులో డౌట్స్? ఇంకేం జాయిన్స్లో మనం ఇంకేం చేస్తాం డిఫరెంట్గా? జాయిన్స్లో మనం ఫిల్టర్ కూడా వాడతాం కదా అట్ సేమ్ టైం. రాజశేఖర్ కరెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ జాయినింగ్, కరెక్ట్?
Let's assume this is my data frame. How do I filter? Filter ఎలా వేసావు రాజశేఖర్? కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ యూస్ చేసుకొని డాట్ లాగ్ వాడతాం కదా పైథాన్లో. ఓకే అర్థం కాలేదు రాజశేఖర్. డాట్ లాగ్ వాడి ఓకే రోస్ ని ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. అవును, పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఐమ్ డూయింగ్ జాయినింగ్, దెన్ ఐమ్ డూయింగ్ ది ఫిల్టరింగ్. ఓకే, కాలం నేమ్ గ్రేట్. లెట్స్ అస్యూమ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. ఓకే, ఎక్స్ పర్సనల్ ఇన్కమ్, ఎక్స్లో ఉన్న పర్సనల్ ఇన్కమ్ లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10,000. ఓకే, now df2 contains only those records. It does the joining, and as well as it contains only those records which satisfy this filter. Okay, clear? I don't know if it is overwhelming or కొంచెం సింటాక్స్ ఇప్పుడు ఇది రోస్ కి ఇది ఓకే వెంకట్, ఇంకా మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. రైట్, నువ్వు వీడియో లాస్ట్ వీడియో చూడలేదు జగన్ కదా? లేదు ఇంకా చూడలేదు, కుదరలేదు. రైట్, మల్టిపుల్ కండిషన్ అంటే ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ampersand symbol. రైట్, ampersand symbol. రైట్, లెట్స్ అస్యూమ్ y dot loan status acha y dot. Okay, right, y of z1 I think. z1 correct. z1 age loan intent equal to personal. లోన్ ఇంటెంట్ ఎక్కడ ఉంది? లోన్ ఇంటెంట్ కానీ రాజశేఖర్ మనం జెడ్లో నుంచి ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ దీస్ కాలమ్స్ కదా. ఓకే, లోన్ స్టేటస్. ఓకే, రైట్. ఎక్కడ రాజశేఖర్ అంత నాయిస్ వస్తుంది? నేను కాదు, జగన్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. అచ్చా, జగన్ నా దగ్గర నుంచి లేదు అంటే లోన్ పీజీ దగ్గరికి వచ్చాను. లోన్ స్టేటస్, అచ్చా ఓకే. లోన్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సారీ, ఈక్వల్ టు 1. మోస్ట్ కామన్ మిస్టేక్. ఓకే, ఇప్పుడు 1 వచ్చింది. క్లియరా? ఎస్. సిమిలర్లీ ఆర్ అంటే ఇలా పైప్ డిలిమిటర్, కరెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది జాయింట్స్. లెట్స్ హ్యావ్ 5-10 minutes break if you want, or should I want I can continue. We can continue, Venkat. జగన్ బ్రేక్ కావాలా? కంటిన్యూ అదవా? లేదు, కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ టేక్ వెంకట్. నాకేమవసరం కాదు వెంకట్, లేకపోతే వీళ్ళు అశోక్, ఇంకో అశోక్ జాయిన్ అవ్వలేదు కదా. ఓకే, మరి ఎట్లా? అది నీ ఇష్టం. సో 2 hours వాళ్ళు మిస్ అవుతారంటే వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది కదా మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవడానికి. అశోక్ వర్ధన్ అయితే వాడికి ఏం అర్థం కదా తెలిసి. వాడు ఎప్పటి నుంచి మిస్ అయిన క్లాసులు అటెండ్ అయితేనే కదా మిస్ అయ్యేదంటావా? వాడికి ఏం అర్థం కాదు రాజశేఖర్. సరే, నేనేం చేస్తానంటే మనకి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నాకు ఏమేమి టాపిక్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయంటే చెప్తాను రాజశేఖర్. జస్ట్ ఇంకెన్ని క్లాసెస్ ఉండొచ్చు అంటే నేనేమనుకుంటే ఈరోజు పాండాస్ అయిపోతాను అనుకున్నాను. పాండాస్ ఇంకా చాలా మిగిలి ఉంది. పాండాస్లో ఏముందంటే మనకి అపెండ్ ఉంది, డేటా అలా ఎలా అపెండ్ చేయాలి అది ఈరోజు చెప్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే గ్రూప్ బై. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూములేటివ్ సమ్, క్యూములేటివ్ కౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? ఫంక్షన్స్. అంటే మళ్ళీ ఫంక్షన్స్ అయితే తర్వాత ఫంక్షన్స్ అయితే ఇంకెవరు వాడతాం రాజశేఖర్ మనం, మీరు సాస్లో యూజ్ చేసి? ఏది సాస్లో ఇంకేమైనా వాడతారా అంటున్న ఫంక్షన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ బై అపెండ్? ఇది విండో ఫంక్షన్స్ ఏంటి? రో నెంబర్ ర్యాంకింగ్, విండో ఫంక్షన్స్, ఫ్లాగ్ లీడ్. అచ్చా, లాగ్ లీడ్ కరెక్ట్. ఓకే, లాగ్ లీడ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉందా? హలో, ఇంకా యాక్చువల్గా సాస్ లో ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని. ఏం ప్రొసీజర్? ఇప్పుడు ఫ్రాక్ మీన్స్
కౌంట్ అది ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒకటేసారి కౌంట్, మీన్, సమ్, మీడియన్, సమ్మేషన్స్. అది అది ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు రాసి జస్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ యూ కాల్ లెట్స్ అస్యూమ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్, వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ సెలెక్ట్ ది పర్సనల్ ఇన్కమ్, then I need to write some there was something key error. So df2 right, some count అంటే కౌంట్ వస్తుంది, మీన్ అంటే మీన్ వస్తుంది. అంటే ఎట్లా అంటే వెంకట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హెడ్ ఇప్పుడు ఉంది కదా పర్సనల్ అని చెప్పేసి, హోమ్ లోన్ అని. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్నింగ్ టోటల్ తో పాటు రన్నింగ్ సమ్ వస్తుంది. అంటే పర్టికులర్ గ్రూప్ అయి సమ్ యూస్ చేస్తాం, ఐడియా ఉందా? కానీ అది ఇక్కడ క్యూములేటివ్ సమ్ లో కవర్ అయిపోతుంది అది అవుతుంది. అంటే మనకు గ్రూప్ అయి ఉంది, గ్రూప్ అయి సమ్ లో కాకుండా ప్రాక్ సమ్మరీ అని ఇంకొకటి ఉంది మనకు ప్రొసీజర్స్ లో. అంటే ఎన్ని వేరియబుల్స్ కాబట్టి అన్ని వేరియబుల్స్ కి సమ్మేషన్ వస్తుంది. ఆ ప్రాక్ సమ్మరీ అని, ప్రాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని, కౌంట్ అంటే ఇలా కాకుండా ఓవరాల్ టేబుల్ లెవెల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ కౌంట్, డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ ఫర్ ద మంత్, డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ కౌంట్ ఎంత, అలా. అది గ్రూప్ ఎలా అయిపోతుంది అది? అదే మామూలు గ్రూప్ బై అవుతుంది. అది దీనికైనా వేరే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ అక్కడ ఉన్నట్టు 2 రకాలు 3 రకాలుగా ఉంటాయి టైప్స్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ కవర్డ్ ఇన్ గ్రూప్ బై అండ్ క్యూములేటివ్స్ అంటే క్యూములేటివ్ సమ్, క్యూములేటివ్ కౌంట్ అది ఇందులో కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ రాజశేఖర్, మనం ఇది నేర్చుకుందాం, ఓకేనా? ఐ విల్ కవర్ దిస్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్, ఓకే? దిస్ ఐ విల్ కవర్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్, ఓకే? ఇఫ్ ఐ మిస్ ఎనీథింగ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ సెషన్ టు కవర్ దిస్, ఓకే? Right, so let's cover this append statement. Append is basically what, like if you want to insert one data to the other data, or basically, but make sure that it contains same number of columns, same structure, same right, లేకపోతే అసలుకి append అవ్వదు. So let's create a sample data frame. Sample data frame ఎలా క్రియేట్ చేయాలి రాజశేఖర్? జగన్ df1 let's assume pd.dataframe, right, columns, let's assume a equal to column 1, ఇది పాడుకున్నారు అందరు. లేదు వాల్యూస్ ఇచ్చేసే వెంకట్, అచ్చా, 1 2 3 4 వెయిట్ 5. చేస్తారా చెప్తారేమో అని చెప్పేసి. లేదు నువ్వు చేస్తున్నావు కదా. అచ్చా, నెక్స్ట్ కామా కాలమ్ 2, ఓకే. లెట్స్ అస్యూమ్ కాలమ్ 2 రైట్. హలో వినిపిస్తుంది. హలో హలో రాజశేఖర్ వినిపిస్తుంది నాకు. వినిపిస్తుందా? ఎస్ ఐ కెన్ హియర్ యు. 1 2 3 4 5 ABCDEF ABCDE. అచ్చా, నేను రాశాను, మీ ఇష్టం. లాగ్ అవుతుందా రాజశేఖర్? అవును వెంకట్, నాకు నీ స్క్రీన్ షేరింగ్ కూడా ఆగిపోయింది ఇప్పుడు. జగన్ నీకు లాగ్ అవుతుందా? కొంచెం వెంకట్, అంటే అప్పుడప్పుడు బాగానే వస్తుంది, మధ్యలో మధ్యలో అవుతుంది. వాట్ నీకేం కనిపిస్తుంది స్క్రీన్లో? ఇప్పుడు నీ స్క్రీన్ షేరింగ్ కూడా డేటా ఫ్రేమ్ ఆగిపోయింది. ఉంది, కనబడుతుంది. ఆ 5 తర్వాత 2 కామాలు ఉన్నాయి అక్కడ, అది కనబడుతుంది. అచ్చా, ఇది కాలమ్ 2 నే వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేశాను, కనిపిస్తుందా జగన్? కనపడుతుంది, 23 34 కనిపిస్తుంది, డిఎఫ్ఆర్ కనిపిస్తుంది. నాకైతే బ్లాక్ స్క్రీన్. అయితే నెట్ నీ దగ్గర ఉంది, ఇష్యూ ఉంది. అవునా? నేను డిస్కనెక్ట్ అయ్యి జాయిన్ అవుతాను. ఒకసారి నేను కూడా 5G కనెక్ట్ అవుతా, 1 minute. 5G ఎక్కడ ఉంది బాబు? హలో రాజశేఖర్ కనిపిస్తుంది వెంకట్. కనిపిస్తుందా? రైట్. సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ దట్, సో లెట్స్ అస్యూమ్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ డేటా ఫ్రేమ్ కాల్డ్ df1, ఓకే? ఇది ఒక
మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, కొట్టియాలి. రైట్. df1, let's assume if I create one more data frame called df2, in the column 1, let's assume it contains 3 rows. Okay, వెంకట్ ఇంకో డౌట్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఒక కాలంలో 3 rows, ఇంకో కాలంలో 5 rows ఉండకూడదా? అలా ఎలా ఉంటుంది రా, చాలా ఎలా ఉంటుంది జగన్. అంటే మేబీ ఆ పర్టికులర్ కాలంలో ఈ వాల్యూ 0 అయి ఉండొచ్చు. అలా అనుకోదు, 0 అయితే 0నే అలా పెట్టాలి. జీరో పెట్టాలి. అంటే నేను ఎలా అంటానంటే పర్టికులర్ డే కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 ఆర్ డేట్ January 1st 2026 రోజున సేల్స్ ఇంత ఉంది, లైక్ డిఫరెంట్ లెవెల్ కి. డేట్ 2 లోన సరే 0 వస్తే అలా డిఫాల్ట్ గా డేట్ ఉంటుంది, ఆ వాల్యూ 0 వచ్చేలాగా అలా చేయలేమా, ఇన్సర్ట్ చేయలేమా? 0 అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 0 అంటే అలా అంటావా? అవును. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కాలం ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడు DF2 లోన కాలం 1 లో 444,55,000 ఉంది కదా, 1000 కామా 1 అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ మాత్రం ఏబిసి, ఇక్కడ ఏబిసి మూడే. ఇప్పుడు అప్పుడు డిఫాల్ట్ మిస్సింగ్ వాల్యూ అన్నా ఇవ్వాలి. ఎర్రర్ వస్తుంది అప్పుడు, కనీసం మిస్సింగ్ వాల్యూ అని ఇవ్వాలి, లేకపోతే బ్లాంక్ వాల్యూ అని ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఇలా రాస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు రైట్ జస్ట్ ది బ్లాంక్ వాల్యూ వస్తుంది అంటే టైప్. ఓకే Let's assume I have these 2 data frames, data frame 1, data frame 2. Okay, if I want to append, SAS to syntax ఏంటి append కోసం? జస్ట్ సెట్ స్టేట్మెంట్ లో రాయొచ్చు. యూనియన్ కూడా ఉంటుంది ప్రాక్ SQL లో. ఇక్కడ అని లేవు, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది append df2 అంతే. సో ఇక్కడ బేస్ వచ్చి df1, df2 అనేది df1 కి అపెండ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. ఒక్క నిమిషం, ఓకే, ఏంది pd డాట్ అపెండ్. ఇక్కడ తక్కువైంది. df1 dot append df2. ఏమైంది ఇక్కడ అసలుకి? ఇది గూగుల్లో కాంటాక్ట్ అని చూపిస్తుంది అపెండ్ బదులు. అచ్చా, కాంటాక్టా మారిపోయింది సింటాక్స్. ఏంది వెంకట్, డైరెక్ట్ ఈ కన్సోల్ తో యూజ్ చేయొచ్చా మనము? ఇది ల్యాప్టాప్ యాజ్ జెమినీ ల్యాప్టాప్ మేడం జనరల్గా ఇప్పుడు వచ్చింది మనకు క్రోమ్ అప్డేట్ అయింది. అవునా? ఇట్లయితే కష్టమే, చాలా కష్టం. ఇట్ కెన్ ఈవెన్ రైట్ ది కోడ్ if you write syntax over here, मतलब if you write in English over here. Concat, अच्छा. Append, I think it got old way append, अच्छा. Okay, my bad. So old అంటే older version of Python లో append రాస్తుండే, ఇప్పుడు concat రాస్తుందండి. నేను ఓల్డ్ స్టూడెంట్. మై రాస్తలేదు. df.concat అండి. అంటే కంకాట్ లో 2 రాయాలి, df1 df2, మనకి ఏం కావాలో. ఓకే, df3 equal to pd dot df1 comma df2. ఇది చదువుతున్నది రైట్ అయింది. df3 dot head
అన్నీ మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ అప్ అండ్ నేను చూసిన రోస్ ఇంతకుముందు అప్ అండ్ ఉండే, ఇంతకుముందు దే హావ్ చేంజ్డ్ రీసెంట్లీ ఐ గెస్ టు కాంకాట్. ఓకే, అంటే వాళ్ళు అంటే ఇందాక దాంట్లో కనిపించినట్టు ఓల్డ్ వేలో మేబీ వాల్యుబుల్స్ అపెండ్ చేయడానికి అది వాడుతున్నారు, డేటా ఫ్రేమ్స్ చేయడానికి కాంకాట్ వాడుతున్నట్టున్నారు కొత్త వర్షన్ లో. కరెక్ట్. లేదు, ఇంతకుముందు అప్ అండ్ వాడుతున్నాయి నేను. ఇంతకుముందు ఐ యూస్ టు అప్ అండ్ ఓకే, టూ డేటా ఫ్రేమ్స్ యూజింగ్ అప్ అండ్. ఐ థింక్ రీసెంట్లీ దాన్ని మైగ్రేట్ చేశారు కావచ్చు. విచ్ వేస్ కాంకాట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ కాంకాట్ వాట్ యు కాల్ ఎట్ ఎ కాలమ్ లెవెల్ అండ్ ఎట్ ఎ రో లెవెల్ యాజ్ వెల్. అంటే ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇప్పుడు కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 ఉంది కదా. ఇప్పుడు నాకు అడిగా చూసావా ఏంటిది, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ డేటా ఫ్రేమ్, ఓకే, విచ్ కంటైన్స్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఓకే 1 minute, there's one more data frame called df4, okay, df4. Now it contains column 3. It contains, let's assume, column 3 only, okay. Now what I want to do is that I want to add this column to this data frame df3. Let's assume this contains these values, okay. And you know 1 2 3 5 8 6 7 8 కదా. 1 2 3 4 సరిపోయాయి. 5 6 7 8 అంతే లేదు కాదు. ఓకే, నా వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఇక్కడ అపెండ్ ఎలా అయిందంటే ఒక డేటాకి కింద ఇంకో డేటా ఇన్సర్ట్ అయింది కదా. But what I want to do is that I want to append at a row level. In the sense, I want to see this is not joining. This is basically what I'm doing is that I just want to add this column 3 to this, in the end. I want to append this column 3 in the end. So to do that, what I have to do is that I have to write. I'm just copying the same syntax over here. df3 comma df4. Here, what I'll do is that I'll write access equal to 0, right, 0 to 1, right, 0, df3 dot head ఏంది నాన్న వచ్చింది మొత్తం. షిట్ 0 1 రాజశేఖర్, రైట్ వచ్చింది. క్లియరా క్లియర్. జగన్, క్లియరా? ఇది ఒకసారి చెప్పాలి వెంకటేష్, క్లియర్ కాదు. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ ఐ హ్యావ్ 2 డేటా ఫ్రేమ్స్, ఓకే. డేటా ఫ్రేమ్ 1, డేటా ఫ్రేమ్ 2. ఈ డేటా ఫ్రేమ్ 3 ఉంది, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ కాలమ్ కాల్ కాలమ్ 3, ఓకే. సి జగన్, దిస్ ఈస్ నాట్ సిమిలర్ టు జాయినింగ్. హియర్ irrespective of the value I'm just adding this column 3. There is no joining key as such. Yeah, like kind of inserting. Right, inserting. Instead of inserting in the bottom, I'm inserting to the left or to the right, okay. Okay. So for that we are using this syntax, okay. Here we haven't mentioned any axis. By default, if you don't mention any axis, it will insert rows in the bottom, okay. But let's say if you want to append any a value at a column level, at a row level, you need to write axis equal to 1, okay. Here what I'm doing, I'm taking df3, which is basically this data frame. I'm taking df4, Okay. which is basically column 3, okay. And I'm writing concat and I'm mentioning axis equal to 1, okay. Okay. Now when I write 1 minute ఏదో తప్పైంది. యూనిక్లీ వాల్యూడ్ ఇండెక్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంతకుముందు అది ఇప్పుడు కావట్లేదు. వన్ ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 అచ్చా ఇండెక్స్ సరే.
ఇక్కడ ద రీజన్ మేక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జాయినింగ్ బికాస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఉంది కదా 0 1 2 3 4 0 1 2 index is not properly what you call it is not in a proper order. There are duplicates in the index, so that is the reason it's unable to join. It's unable ఇందాక to జాయిన్ అయింది. ఇంతకుముందు ఏమో నాకు అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐమ్ రీసెటింగ్ ది ఇండెక్స్. ఓకే, DF3లో what I'm doing is a DF3 first, before joining I'm just resetting the index first. Okay, it might be. Just one minute, let me plug in charger. Okay, ఇప్పుడు ఇండెక్స్ రీసెట్ అయింది. దెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ది వాట్ యు కాల్ concat. Then I'm appending the data. Right, now I'm getting DF5. రైట్, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హలో సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ క్లియరా జగన్ కాంకాట్? సో బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జగన్ వీఆర్ బేసికలీ ఇన్సర్టింగ్ one data in below the other data. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్సర్టింగ్ డేటా ఇన్ ది బాటమ్, what I want to do is I want to insert data to the left or to the right. Okay, one way is you can do based on join, correct? But join edamante you don't have any common column, correct, in these two data frames. Here irrespective of any value, just want to append this value to the left, right? సో అప్పుడు వాడు మనం ఏం చేస్తామంటే చెప్పు. ఇప్పుడు కాలం మనం రైట్ సైడ్ చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇది ఆప్షన్. ఇన్ కేస్ మనం మధ్యలో కానీ ఫస్ట్ లో కానీ చేయొచ్చు ఆప్షన్ ఉందా? దానికోసం మనం లేదు, అలా లేదు. మన దాన్ని మళ్ళీ డేటా ఫ్రేమ్ని మనం ఏంటిది ఆర్డర్ సార్ట్ చేయాలి మనం. ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ దెన్ వీ టు సార్ట్ ఇట్ డేటా ఫ్రేమ్. గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అప్పుడు మనం యాక్సెస్ ఈక్వల్ టు 1 రాయాలి ఇక్కడ. So you see the vertical append log. Vertical append, correct. Right. Irrespective of any joining key, it basically simply, so you just need to make sure that while appending at a row level, the column should be different, the column should be same. And if you're appending at a row level, if you're appending at a row level, the number of rows should be same. Ardhaminda? Yes. And if you are appending any data to the bottom, so you need to make sure that the same number of columns are there in the other data set as well. But if you are appending at a left or right, you just need to make sure that same number of rows present in the other data frame as well. Okay, Venkat. Ardhamayinda. So this is regarding concat. In next session, I think we'll cover group by cumulative sum, lag and lead. Okay. చెప్పండి ఇప్పుడు మరి. నువ్వే చెప్పు వెంకట్ ఎప్పుడో. సరే అట్లే రేపు ఓకేనా? ఓకే, రేపు పక్కా. ఓకే వెంకట్. సరే, ఓకే. సో విల్ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ టుమారో ఎట్ మార్నింగ్ 7 to 8. ఓకే, you just text in that group. Sure, definitely. Then get to know. Right, okay. Chalo, bye. Okay. Bye.